As the morning sun glints off the waters of Navaladi Lagoon in Batticaloa on Sri Lanka's east coast, fishermen haul in their latest catch in a serene scene that contrasts with the grim years of Sri Lanka's bitter civil war. The area was also devastated by the Boxing Day tsunami in 2004, which killed thousands. The legacy of conflict includes substantial loss of livelihoods, debilitated infrastructure, insecurity, and fractured social networks. நாங்கள் முதல் நாவலில் இருந்தோம். ஒரு வெள்ளத்தில் இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஒரு வீட்டு குடும்பம் மாதிரி எல்லா மக்களையும் வாழ்ந்தாங்க. சுனாமி வந்ததால் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் சிராயமடுக்கும் கொஞ்சம் பேர் நாவலிலேருந்து வசித்து வந்தோம். நாங்கள் அதால் இப்போ நாவலில் இருக்கிற மக்களுக்கு எங்களுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நிறுவனத்தால் கொடுவா மீன் வளர்க்க சொல்லி உதவி செஞ்சவங்க ஏற்கனவே. அதில் நாங்கள் வளர்த்து நான் ஓரளவு அதில் வெற்றி அடைஞ்சினேன். A community which relies on fishing as its main source of income is back in business after receiving training in sea-bass culture farming. The project is funded by the EU and implemented by the UN's Food and Agriculture Organization. The income level of these fishermen is very low. So we found that this kind of culturing of fish is very much useful to enhance this income level within shorter period of time. So we have integrated this cage culture system with the existing water body. So in this regards sea bass is much suitable species according to the scientific study. So that is why we have selected this species for cage culture system for especially for this area. இது நல்ல உணவு. இந்த மட்டி இதில் நல்ல கொழுப்பு சத்து இருக்குது. ஆனால் மீன் டக்குன்னு வளரும் இதை போட்டால். மீன் வளர்ப்பு எங்களுக்கு இந்த மீன் வளர்க்குற என்ற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை அது கொண்டு வரல. 250 கிலோ உள்ள கொடுவா நான் வளர்த்தேன். We have consistently targeted the most vulnerable communities in the worst war-affected areas, primarily of the north and of the east of Sri Lanka. Armed conflict terrorizes and kills large numbers of people. There are also enormous political and economic consequences to violent conflict. We have livelihood programs for vulnerable communities in the areas which were worst affected by the conflict in Sri Lanka. And within those livelihood programs, there are specific criteria targeting single-headed households. And of course, the vast majority of single-headed households, in fact, are female-headed households, which is a natural, tragic consequence of a post-war situation. The wounds of war can run deep and take years to heal. The EU has funded initiatives to help victims of Sri Lanka's conflict to learn how to recover from past traumas and assist one another. Psychosocial support promotes autonomy and empowerment among survivors who may have spent years as forced conscripts, refugees, or detainees, situations in which they had no control over their lives. For these survivors, psychological recovery is facilitated by engaging in new activities designed to enhance self-esteem while generating income and interacting with others in a positive environment. Our field officers are going to the village and meet the local, the CBOs, the community-based organization like Women RDS and Rural Development Society members, some sports clubs. And with the support of the members, we FRC able to
do screening clinics. In that screening clinics, our medical team, medical officer, physiotherapist and psychosocial workers are participating and do a medical clinic. After the medical clinic, our team will decide, so these particular people need the psychosocial support. Then we are asking the clients to come to the FRC, and then our counseling process will be started. நீங்கள் எத்தனை தரம் எஃப்ஆர்சிக்கு வந்திருப்பீங்க? எத்தனை தடவைகள்? நான் ஒரு 7 தரம் வந்திருக்கேன். அப்போ நீங்கள் வரும்போது இருந்த நிலைமைக்கும் இப்போ 7 தரம் வந்தால் போகிற நிலைமைக்கும் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கு? மாற்றங்கள் இருக்குது. எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சந்தோஷமாக இருக்குது. வீட்டில் கூடி சில நேரங்களில் இருக்கும்போது மனிதரையே எனக்கு பிடிக்காத அளவுக்கு ஒரு நிலைமையில் தான் நான் இருந்தேன். அப்படியான சூழ்நிலையில் தான் எனக்கு இந்த அறிமுகம் கிடைக்கல. நான் அப்பயும் என்னுடைய பர்சனல் பிரச்சனையில் நான் சொல்லாமல் தான் இருந்தேன். நான் வந்து போய் காலகட்டங்களில் எனக்கு அதை சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. இந்த இடத்துக்கு நான் வராமல் இருந்திருந்தா நிச்சயமாக என்னுடைய பிள்ளைகள் புருஷன்மாரை இழந்து தான் நான் இருப்பேன். Establishing the conditions for self-sustaining economic growth and human development while addressing the major factors for conflict recurrence are the ultimate aim of post-conflict recovery. Of course, real development work is extremely important to the lives of ordinary Sri Lankans, but real change, lasting change, can only come from political and economic changes that the government chooses to make in Sri Lanka. That's why the European Union works in terms of political policy and economic policy, lobbying for changes that we think will benefit Sri Lanka as a whole. Fundamental change depends on institutions and allowing those institutions to have the independence and the strength to really embed the changes that Sri Lanka needs to make.